Stellenbosch. We already played them twice in the league this season. But what can we expect from Saturday? Thank you so much. Donc, nous allons rencontrer une grande équipe qui est encore en course pour la CAF, je pense. Hein? Peut-être à certains. Une baisse des régimes, mais ça reste une très grande équipe avec un coach de grande expérience, avec de grandes compétences. C'est vrai, peut-être nous ne devons pas se tromper. C'est pas parce qu'on les a battus les 2 premières fois que le match va être facile ou nous sommes favoris. Nous ne sommes pas favoris. Même si on les a battus, mais c'était très très dur, c'était limite. Nous respectons cette équipe, mais nous aussi, nous avons une grosse volonté vraiment d'aller jusqu'au bout de cette coupe Nedbank et on va défendre nos chances le plus. It's true that we are playing against a big team that is still even in CAF Confederation Cup this season with inexperienced technical staff. We believe that it's going to be a very, very tough game, and we don't believe for 1 second that the last 2 positive results that we got against them are going to count on this. Even though they were very, very tight, we expect a very tough game, a very tough fixture, but we are here as well to defend our chances, and we will do everything possible to make a good performance, to try to go as far as we can in this Nedbank Cup. Thank you, Coach. Can just get the microphone to him. Thank you, Fatu. After the coach. Just proceed. Coach, just what did it take for Kaizer Chiefs to do it 3 out of 3 against Stellenbosch? Sorry? What would it take for Kaizer Chiefs to do it 3 out of 3 for against Stellenbosch? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une 3e victoire contre Stellenbosch? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut tout faire. Non. Non, tu lui dis, il faut tout faire, mais je vais l'expliquer, il faut tout faire. What do we have to do? We have to do everything. Yes. Je pense qu'on doit d'abord travailler mentalement chez le joueur. C'est pas parce qu'on les a battus 2 fois que ça va être facile. Parce que je sais, mon collègue que je salue et que je respecte beaucoup en face, le coach de Stellenbosch, il va jamais. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la personnalité et L'expérience de ses coupes aussi. de ce coup, oui. Il va jamais accepter une 3e défaite. Et je suis sûr qu'il a commencé à... Pas la revanche, peut-être la revanche sportive. Parce qu'un vrai compétiteur comme lui, il ne va jamais accepter de jouer, de faire 3 défaites. Et moi, contrairement, je fais autrement. Ce n'est pas parce qu'on a gagné que ça va être facile. Donc j'ai responsabilisé le joueur. On a commencé d'ailleurs. C'est une chance pour nous de faire une bonne saison, d'aller le plus loin possible dans cette coupe. Nous avons confiance en nos moyens. J'ai confiance en mes joueurs. Et on va tout donner vraiment dans ces matchs pour pouvoir se qualifier. Come back to the first question that it doesn't the last 2 positive results that got against them they won't mean anything.
They won't mean anything in any capacity. First thing is we need to work. We have started to work mentally with our players to understand that it's a new game. It's a cup game. We know that the team that we are facing, they have experience in those kind of games, in those kind of cups, in those kind of knockout game. They have experience in that. But as a Kaizer Chief, we know that it will be it's a great possibility to get to arrive very far in this league. That's why we need to concentrate on ourselves, work on ourselves, and do everything on Saturday. Et mon collègue ne va jamais, comme il est un grand compétiteur, un gagneur, il ne va jamais accepter, je suis sûr qu'il a commencé à motiver ses joueurs, il ne va jamais accepter une troisième défaite contre Kaizer Chiefs. Yeah, as well, we know that on the other side too, they're gonna play on the fact that they have already lost 2 times, to say that never the third, push players to make a good game on Saturday. All right. This is. Yes, thanks very much, Coach. This is from City Press. Obviously, Please read the mic. No, it's not working. It's working. Okay. So obviously, as a club, you want to return back to CAF football. Do you see the Nedbank Cup or your league position? Which one do you see as your best chance to return to CAF football? Quelle est la meilleure chance de retourner en CAF? Est-ce que tu crois que c'est la Ligue? Tu crois que c'est la... Il faut exploiter les 2 possibilités, aller jusqu'au bout. Mais il ne faut pas exploiter celle de Nedbank uniquement dans l'objectif d'aller à la CAF. C'est aussi pour pouvoir défendre et gagner cette coupe si c'est possible. Pourquoi pas? Il faut croire, on est un grand club. Forget qu'on est au truc et tout ça. Là, il faut aller. Il faut croire. On est un grand club. Les 2 grands clubs actuellement qui font de très bons résultats, nous avons joué contre eux. Les différences ne sont pas énormes. C'est juste une question de confiance et question de temps. Il faut croire. Conviction. Si tu as la conviction et la personnalité, tu as toutes tes chances comme les autres clubs, avoir les mêmes chances de le remporter. On n'est pas petit. On a les mêmes chances que tous les adversaires qui sont dans la course actuellement. We have to play both sides. The difference is not big. Between our position and the third in the league, there is only 3 points. It's largely in our hands. For the cup, we have to do everything. It's a Kaizer Chief. It doesn't mean that it's only a possibility to go to CAF competition through Nedbank. No, we want as a big club, as a Kaizer Chief, to go back to winning trophies, even if we don't go anywhere, but to go back to have the habit of winning trophies. All right. Let's get the If you don't win, J'ai dit ou laisse tomber? Non. Ça va tourner contre moi. Coach, I would assume that even before you started coaching, the club, you would have looked at, how they had, you would have looked at how they had done in the last season, and one of the biggest challenges you always had would be the comparisons to how they've done and how they're doing under you. But at this point, in the league, you guys have 1 more point than the team did last season. I think we can say there's an improvement in the Nedbank Cup because the team lost in the first round, now they're in the quarterfinals. But for yourself, even if not looking at the numbers, when you look at how the team plays, how the team trains, where would you say you are seeing the most improvements in terms of, it could be the playing style, it could be the players, it could be the training. Where would you say you're seeing the most improvements, even if not in the numbers?
Thank you. Et que depuis que tu es arrivé, où est-ce que tu dirais qu'il y a eu le plus d'amélioration dans l'équipe? Ça peut être le fait de comment vous jouez, ça peut être les joueurs, ça peut être la mentalité des joueurs. Yes. Où est-ce qu'on a progressé comme ça? Je pense que dans un processus de... Vas-y en même temps, comme ça tu m'as ça. Dans un processus de construction, de développement, un des plus grands critères, c'est la non-consistance dans tous les domaines. In a process of construction, the biggest particularity is the inconsistency of the performance. The performance, the tactical performance, the result, and the performance of some player over the team. Sometimes the result, like in zigzag performance, sometimes very better, sometimes is very poor. You know, this is a particularity for the first season if you start the building process. But which the important point, the important point, if you see exactly what the situation in this moment and what you needed in the short future. If you know, if you have exactly analyze for the situation, you win the half of the process. This is very important to understand this, because maybe you think you are in process, but you are à côté. You are not in the right direction. You are no, and you take the bad decision. I give you example. You think, for example, we need this position, this position, this position. This. No. Maybe you need 3-4 position only, and another problem is different for skills. You know. For that, for myself and for management, we understand où est-ce que nous sommes actuellement, exactement ce qu'il nous faut pour revenir. Et je pense que cette étape, on l'a entre nos mains. On l'a, on sait exactement. Et c'est pour ça qu'on a avancé beaucoup. Le reste, ça va venir. Actually, we understand very well after analyzing everything where we are and what we need exactly to go far up. But you understand my English? Yeah. Yes. Yes. No, it's very, honestly, it's very important. You know, where are you now? Huh? Where we are. Where we are now exactly with the precision. If I talk precision, it's precision. I talk like I have big confidence in myself. No, it's not like that. But it's a good question, because this question is not only you represent the fans. The fans is need. You understand me what I say? But the reality, we are in good position now. Right, we move to the power session. Good afternoon, coaches. Yes. It's a very important game on Saturday, and it's easier said than done. 3 games, you win the Nedbank Cup. The players might be anxious because they want to lift this trophy for the fans and for themselves. How do you calm the nerves? How do you help them to relax, not be anxious and just focus on what should be done first rather than, being nervous, wanting to be praised? How do you help them focus and just calm down the nerves? Maintenant, c'est le quart de finale. Match important samedi, 3 matchs avant de soulever la coupe. Les joueurs pourraient peut-être être un peu anxieux parce qu'ils veulent tellement soulever la coupe. Comment est-ce que tu les calmes? Comment est-ce que tu les apportes à penser au moment présent, notre moment? Nous avons fermé donc hier le dossier du dernier match. Nous avons commencé la préparation mentale de ce match.
Je pense que les joueurs sont conscients de l'importance de cette confrontation. Eux-mêmes, c'est des joueurs, ils savent que ça ne va pas être facile. Notre rôle, donc, c'est de rassurer et de motiver, et pas plus. Le temps, il est très, très réduit pour faire autre chose. Peut-être travail tactique sur terrain, il va être du travail vidéo parce qu'on n'a pas le temps. Mais la seule chose qui me dérange, c'est vraiment les blessures, qu'ils ont vraiment freiné le club, l'équipe cette année. Il y a énormément de blessures pour de différentes raisons. Vraiment, c'est ça qui a handicapé notre équipe dans certains matchs. Et il continue à nous handicaper pour le futur. It's gonna be a tough game on Saturday. Everyone knows that. We have started our preparation for the game on Saturday. There's not a lot of times for everyone, which is it's gonna be a lot of videos, a lot of mental preparation, and as well, to try to show the players that they are in the right disposition to do something. The only thing that we could say that is we could have more strengths and more if we didn't have those injuries, but we are confident that with the players that we have Saturday, it's going to be a very good performance. Afternoon, Coach. Good afternoon. Bella from the CBC. The last two matches between Chiefs and Stellies were very tight in terms of ball possession, also even the chances. For this game, also not being a league game, being more of a knockout match, because Stellies, maybe when they are more away, it's a team that plays on the counter, and a PE will be more of a home game for Chiefs. Il dit que les deux derniers matchs étaient des matchs qui étaient très serrés. Qu'est-ce que tu penses que tactiquement va faire la différence sur ce match, parce que Stellenbosch, lorsqu'il joue à l'extérieur, c'est une équipe qui aime bien défendre et faire des contre-attaques, parce que samedi, c'est peut-être plus un match à domicile pour Kaizer Chiefs que Stellenbosch. Je pense que le match de coupe, c'est des matchs qui se gagnent, qui se jouent, et c'est pas des matchs pour le spectacle, vraiment le spectacle. Donc, je pense nous aussi, nous avons bien analysé Stellenbosch, on connaît Stellenbosch, on connaît leur approche. Notre approche, elle va être une approche de coupe. Un match de coupe, après le match, soit on est dedans, soit on est dehors. Et ce paramètre, il est très très important dans l'approche tactique. Donc le match de coupe, il va avoir une tactique spéciale pour ce match, parce que c'est une coupe, il y a le risque de sortir, comme il y a le risque, l'opportunité de passer. Et il a besoin de solidité mentale, de la patience et beaucoup d'autres points tactiques que je ne peux pas relever ici, malheureusement. It's true that we have played Stellenbosch. We have analyzed them during the games, even CAF games. League cups are very different games, which is why we're gonna need to play it differently. It needs a lot of mental strength. It needs a lot of patience too, because at the end of the game or at the end of penalty shootouts or
someone is going to be out of the competition. All those criteria you need to take into considerations, and as well there is a lot of tactical points that you need to take into consideration that we are not going to diverge here going to that game, but it's going to be a tricky game, but we are prepared for it. Okay, let's go to Jabulu. Jabulu from Stellenbosch. Coach, what is it about either you or your team or your heads that gives you confidence that the team is going to come out better in this process and return in terms of where you want it to? Qu'est-ce qui vous donne la confiance de savoir que l'équipe va devenir meilleure après ce processus? Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de... ce n'est pas une confiance. C'est un ensemble des points. Moi, parce que ce n'est pas mon rôle à moi seulement, moi et tout donc le management du club. Nous savons ce qui nous donne la confiance parce que nous avons un plan scientifique. Un plan scientifique, et nous sommes en train de progresser dans notre processus. Comme je viens de dire à votre collègue, qu'à partir du moment où vous comprenez vraiment exactement, ce n'est question que du temps. Quand on aura ce qu'on devrait avoir à l'avenir. Quand le joueur, le groupe aurait assimiler complètement comme un réflexe collectif toutes les idées du coach et tout ça, qu'on aura dans toutes les positions les qualités qu'on a besoin, à ce moment-là, c'est ça qui fait que nous sommes confiants qu'on va arriver. Pourquoi? Parce que le grand club, il tombe malade, mais il ne meurt jamais. Et c'est le cas de Kaizer Chiefs. Vous avez vu la grandeur de Kaizer Chiefs. Leur public, ils perdent 1-0. Ils sont le 3/4 dans le stade, le match de Sundowns. Mais après les matchs, c'est eux qu'on entend, c'est eux qui applaudissaient, qui chantaient avec les joueurs. Pourquoi? Parce que c'est un très très grand club. Ça, c'est un exemple d'un très grand club. Pour ne pas s'éloigner de sa réponse, parce qu'on sait ce qu'il nous faut, ce n'est qu'une question de temps. Et je répète, et qu'on aura les ingrédients, tous les ingrédients nécessaires et l'assimilation de joueurs, on va revenir à notre place. Et les grands clubs tombent malades et ne meurent pas. It's not about confidence. The process is a scientific process designed in steps, and when you understand or when you see where you are and what you need for the future. For example, when you have all the assimilation of the model game, the ingredients of the players have assimilated everything about the ideas, then it's about just time to get where you want to be. It's just time to get where you want to be, because big teams like Kaizer Chiefs, sometimes they get in tough spaces. Let's say that they get ill, but they don't die. They never die. It's just a matter of time before they wake up. All right, we're gonna end here. Thank you very much, coaches.